Khurungka kok khorang kok borok kok tumawa ang lore bakso sabnam tini kok tumabu bak rongkha kok borok rung srungnai ro kok borok ni srimunggo roman script khainani bagai eba roman script sanmung sanai phasalo khumulunggo Tripura Student Federation ni bakhaktei kota luku himboto khlaijaka Phasala lamding ni simi Northeast Railway mothani adongshong hasteo phaisok paikya juda thaibo berai naikha yagula Agartala Khejur Bagan Plum Garden Industry Building go conference hall nogo kaisa nangkukmani kok thum panda khlaijaka o panda phaima jaka lamding division railway manager lakrate kumuni adongshong It is a very important transshipment area which can definitely boost up the trade between India and Bangladesh, and it will augment the economic activities of this area, particularly the local people of Tripura state government, and in and around it can definitely augment and expedite the economic development and the trade also. Today I visited Nishanpur area, and I am happy that work has been taken up in the right earnest, and the work is being carried out by IRCON, which is a mega infrastructure company. It is a PSU of India, 100% owned by the presently by the government, and this work is likely to be completed by September next year. All the as I saw today, the activities are going on, and at various fronts the construction activities are going on. So, is there any proposal to introduce new trains in Tripura right now? Yes, definitely. We have. This is a continuous process. Whenever there is a need. And now, since the corona is almost over and it is under control, so we can definitely look forward for augmenting the train services. And whenever there is a need, we are open for that. And definitely, we want to give the continuous and convenient train services to the passengers. Phasala hai Jatalpur Thana Police ni yago Ramjaka 48 kg phekjanai manai kok tumawa saimaka patima thayano Sosimohan Sarkar mungoi Ramjaka Police ni yago Phasala Bordowali ni State Bank of India o rangni bagai kisa kok banglai mung phaikya kok tumawa saimangka bengo rang jama khlai tongmani fiaba ekoni rang singya wino bank ni sebo khlaine ro kat khlaimani kok tuma yagula bengo ekon malik phaye thasa thani kok salai mabai kok banglai mung asakya Sur bukus dari Dhaka tanya brokaro tanya মানুষের টাকা খালি লুট করতে আছে আজকে আমরা লড়াই করছি আমরা ঘটনা খাবো এখানে করতে আছে আমরা এখানে শুধু ইনফরমেশন পাচ্ছি যে ব্যাংকে একটা কিছু কাস্টমার ব্যাংক স্টাফের সঙ্গে একটু ঝগড়া কথা কাটাকাটি হচ্ছে আর ব্যাংকের কাজকর্ম ব্যাহত হচ্ছে এই কারণে আমরা আসলাম এই ব্যাংকে তো এসে দেখি ওদের টাকা ডিপোজিট নিয়ে ব্যাংক অথরিটির সঙ্গে কিছু ওনাদের সমস্যা হচ্ছে তো আমি বললাম ওদের যে কাস্টমার ছিল ওদেরকে বললাম যদি কোনো সমস্যা থাকে থানাতে গিয়ে কমপ্লেন করার জন্য তাদের যে অভিযোগ বিষয়ে আমরা এখনো কিছু করিনি ওরা কমপ্লেন করলে পরে আমরা দেখব তদন্ত করে Phasala scholarship mayangai OBC Welfare Department Officer Khadumung Phunuglakia NSCI Phasala EPF Pension Association ni bakhate kaisa deputation khlaijaka TRTC ni magazine director ni thaniwo tini kok borok kok tomoron pakhya no sawe nai toni kok Khorang Khurungka